Okay, so good morning or whatever is the time in Russia. I don't know. This is 2 p.m. here in India. Good afternoon, Всем everybody. здравствуйте, доброе утро или добрый день. Доброго времени суток. Здесь в Индии у нас 2 часа дня. Не знаю, как у вас. And I welcome all you to this very nice topic. This is a very interesting subject, spiritual healing, and what is the effect of Homa or what is the effect of И я Agnihotra приветствую, in curing the diseases. Я приветствую вас всех на своем вебинаре. Он посвящен очень интересной теме. Это духовное лечение или эффект Хома или Агнихотра в лечении заболеваний. So I'm sure the participants are a little bit aware of what is Ayurveda. Я уверен, что вы знаете, знакомы с основами аюрведы, что это такое. Of course, the word Ayurveda is now very, very popular in the world, and a lot of, it's becoming Аюрведа popular сейчас all over становится the очень world. популярно, это слово известно практически всем. But if you really ask people what is Ayurveda, then many people will just say maybe it is Vata, Но Pitta, если вы Kapha. зададите людям конкретные вопросы, что вы знаете про аюрведу, может быть, они вам скажут, что такое вата, питта и капха. Or sometimes people say, oh, this is a medicine of herbs from India or Может быть, herbal кто-то medicine скажет, from что India. в аюрведе все дело в лекарственных травах из Индии, медикаментах. So I'm saying that many people think that Ayurveda is like oil massage. И также многие люди думают, что аюрведа – это масляный массаж. But the word Ayurveda has a deeper meaning, because we are today talking about a very interesting therapy. This is also a part of Ayurveda. It's not something which is outside the scope of Ayurveda. Но аюрведа имеет более глубокое значение. И терапия, которую мы сегодня будем обсуждать, тоже является частью аюрведы, частью ее масштаба. In short, if we want to understand the word Ayurveda, you can break it into two words, Veda and Ayur. И если мы с вами начнем разбираться, из чего состоит слово аюрведа, оно состоит из двух слов, веда и аю. The word Veda means knowledge, and the word Ayur in Sanskrit or in Charak Samhita in Ayurveda, it is described as a combination of body, senses, mind and soul. Веда означает знание, а вот слово аю, согласно текстам, таким как Чарака Самхита, означает единство тела, чувств и души. And senses also, senses. Также чувств, органов чувств. Body, senses, mind and soul, four things. 4 компонента: тело, органы чувств, душа и разум. So this means that this is a knowledge about human system, and so all human beings all over the world are comprising of a body. I think people in Russia, they also have a body. We all have senses, we have a mind, and we all have a soul. И все здесь, аю заключается вот в этой человеческой системе. Она у всех практически одинаковая, да? У всех есть тело, у всех есть разум, чувства, душа. У вас в России тоже у людей есть тело, я уверен. So in general, we can say that this human system can be divided into three parts. One is the body part, which is the physical part. Second is the mind part, which is the psychological part. And third is the spiritual part, or which is reference to the consciousness or the soul. И получается, что система человеческого существа состоит из 3 главных компонентов. Это тело, физическая составляющая, это разум, это психологическая составляющая и духовная составляющая, душа или сознание.
And when it comes to the diseases, we also have in Ayurveda, there are three types of diseases at three different levels. There are diseases which manifest in the body, which are called physical diseases. И если мы говорим про заболевания, то в аюрведе выделяют также три уровня заболевания. Первый уровень – это физический уровень. And then there are diseases which are called the psychological diseases, which primarily are manifested in the mind. Также есть психологические заболевания, то есть заболевания, которые связаны именно с рассудком, с разумом. And when we say mind in Ayurveda, this has two parts. One is the conscious mind, which mostly refers to your nervous system and brain, and this, which we can say like the more physical part of the mind. And then there is an unconscious part, which is more a subtle part of the mind. И разум в аюрведе также делится на два вида. Это сознательное и бессознательное. Сознательное – это разум, это нервная система, это мозг, то есть более физическое что-то. И бессознательное – это тонкое проявление разума. So when the cause of our diseases is located in the subconscious or unconscious part, which is beyond the physical mind, that is when we refer to them as spiritual diseases. Spiritual disease doesn't mean that soul is sick. Soul is never sick. Soul is always, free from diseases. But there is a subtle part which is beyond the mind, is where the location of spiritual disease is there. И если заболевание имеет корень и идет именно от этой тонкой составляющей подсознательной, которая идет гораздо выше, за пределами физического разума, мы говорим, что заболевание носит духовный характер. Здесь не имеется в виду, что больна душа. Душа не может заболеть, душа всегда свободна от каких-либо заболеваний, но заболевание идет от тонкого, бессознательного уровня. So we can say like when we have some diseases caused by our past karma, for example, or we have some trauma that we had in the past, in our childhood, or some kind of emotional disturbances that we suffered in this life, but not today, but maybe earlier. So when those causes can create a disease in our physical body or can agitate our mind, those diseases are referred to as the spiritual diseases. So I'm saying that there are diseases which could be caused by our past karma. There are diseases which are caused by childhood traumas, by emotional traumas. So all these things are lodged in our unconscious mind, which is called the chitta. And if we want to treat these diseases, that's where the spiritual healing techniques are very effective. Есть заболевания, которые могут быть вызваны либо нашей прошлой кармой, или это заболевания, которые развиваются в результате детской травмы, детской эмоциональной травмы. Эти заболевания связаны с подсознанием или читта. И здесь именно духовные терапии будут очень эффективными. So in Ayurveda, because we have these three categories of diseases, we also have three types of И, treatments соответственно, in так как в Ayurveda. аюрведе есть три категории заболеваний, есть три категории и способов лечения. So one is the physical treatments, which in Ayurveda is called Yukti Vipashara Chikitsa. Could you please type it so I wouldn't make a mistake in pronouncing the name? Yeah. Okay, so In the chat. Where do I type? Okay, Yukti Vipashara Chikitsa. И первый тип, первая категория – это физическая терапия, которая называется, сейчас профессор, Юкти Вьяпаша. So this is, yeah, so this type of chikitsa, the word chikitsa means treatment, and the yukti means logic.
Само слово чикитса означает лечение, юкти означает логика. So this yukti vipassana is mainly, when you find some cause in the body and you use some logic to, balance it or to, neutralize it. So there are two types of chikitsa in the body, which we call shodhana and shamana chikitsa. И юкти, вьяпашрая, чикитса означает то, что если вы находите, что причина заболевания лежит в теле, вы начинаете применять соответствующие методы лечения. И есть здесь два типа лечения, это шодхана и шамана. And shodhana means detoxifying, which primarily includes the panchakarma И treatment. шодхана – это детоксикация организма, и она подразумевает именно панчакарму. And shamana here refers to herbal medicines, which are given internally to balance the various И doshas. шамана подразумевает прием травяных лекарственных средств для того, чтобы привести в баланс доши. Прием лекарств подразумевается внутрь. So this is primarily the main type of physical treatment, we call it, and then there is the psychological treatments, which is called in Ayurveda as Sattva Vajaya Chikitsa. Sattva Vajaya Chikitsa. Получается, что шодхана и шамана – это два основных типа физического лечения. Если мы говорим о психологическом лечении, то оно называется саттва ваджая чикитса. So, and then there is the third type of chikitsa, which I was referring to, when the disease is beyond the mind. So then we do the spiritual treatments, and the name for spiritual treatments in Ayurveda is called the Dev Vipasharaya Chikitsa. Deva Vipasharaya Chikitsa. И заболевания – это третий тип, который касаются болезней вне масштабов разума, который мы применяем духовное лечение, называется дьява вьяпашрая. Дайва вьяпашрая. Sorry. So today our topic is from the Deva Vipashraya, the spiritual treatments, and there are many types of spiritual treatments described in Ayurveda, and one of them is called the Homa. Homa, or it is also referred to sometimes like Agnihotra, or also it is sometimes called Yagya or Yajna, as sometimes people pronounce it. И наша сегодняшняя тема как раз и касается духовных методов лечения духовных заболеваний. В аюрведе есть много разновидностей таких методов лечения, и одно из них – это хома, или еще его называют агнихотра, или ягья, или яджна. But let me make it clear to all of you that each type of these chikitsa, although it is primarily focused on a very specific part of the human system, it will also make an impact on the other parts of the human Но я хотела system. бы вам прояснить, что несмотря на то, что эти три разные типа чикитса имеют свою определенную цель, да, подействовать на определенную систему человеческого существа, на разум, на душу или на чувства, все равно они действуют и на другие системы, имеют влияние на все системы. Which means that if I'm doing a treatment at physical level, whether it is panchakarma or I'm giving some herbs, it will also create an impact at the mind level and also the subconscious level or the Это значит, что unconscious если я level. провожу физическое лечение, провожу, например, панчакарма или рекомендую прием лекарственных средств, пациент все это применяет, это физическое лечение будет действовать и на разум, и на подсознательное.
So Panchakarma is not only a physical cleansing, but it also works at the subconscious and the subtle level of the Получается, human что system. панчакарма это не только физическое очищение, но она действует еще и на подсознательном уровне. Similarly, if I do a treatment at the mind level, which I was describing as the Sattva Vajaya Chikitsa, so this will not only treat the mind, it will also create an impact on the physical diseases, and of course it will also work on the subconscious or the unconscious level. И наоборот, если я провожу лечение, направленное на нормализацию разума, это саттва ваджая чикитса, то помимо разума я буду влиять и на физическое состояние человека, и на его подсознание одновременно. And similarly, any type of spiritual treatment, Dev Vipassana Chikitsa, it will also create an impact on the mind И as well также as on the духовное body. лечение, дайва випашая чикитса, будет иметь влияние на физическое состояние тела и на разум. So therefore, the treatment that I'm going to describe today, which is the Homa, it is not only just creating an impact in the chitta or in the subconscious level, it also helps to treat mental diseases as well as physical И diseases. способ лечения, метод лечения Хома, который мы сегодня будем обсуждать, она будет иметь влияние не только на читта, не только на подсознание, но будет влиять и на ментальном, и на физическом уровне. And this is why Ayurveda is called a holistic system. It is not just targeting one specific organ or a system. It targets the whole human system. Поэтому аюрведа и называется холистической медицинской системой, потому что она нацеливается не на какой-то отдельный орган или на какую-то систему нашего организма, она нацелена на систему человека в целом. So now the question is, maybe you want to know what is Homa or what is Agnihotra И and how вы, do we может, do уже it? задаетесь вопросом, что же такое Хома или Агнихотра, как мы ее вообще проводим? So as maybe you have heard this word before, this is a special way in which we have a special pot. Normally these days they have a copper pyramid type of pot, and in that pot we put some special wood, and we put some cow dung cakes and some herbs, and И we вы, burn наверное, the знакомы, fire. может быть, с этим названием. Это специальная терапия, для нее нам нужен медный сосуд. Вот используется чаще всего медный сосуд специальный, куда мы помещаем древесину, различные травы, порошки и поджигаем огонь. And when we make this fire, we chant some mantras and keep adding more and more herbs and more Когда мы разжигаем some этот kind огонь, of мы grains начинаем in the fire. распевать или начитывать мантры и добавляем постепенно все больше трав, добавляем различные зерновые. So when we are putting more herbs and burning and chanting the mantras, this is how the healing is done in the body and in the И вот mind этот and сам also in the процесс, subconscious level. когда мы разжигаем огонь, добавляем туда травы, распеваем мантры, это все и есть процесс лечения на уровне тела, разума и души. So normally for the Agnihotra, you can find more information about this. I'm sure on internet also. You need a special kind of a Вы, copper если pyramid зададитесь of a целью, fixed можете, size конечно, and гораздо shape. больше информации найти про Агнихотра в интернете, я уверен, там много чего. Ну вот, для этой процедуры используется специальная медная пирамида, у нее определенный размер и определенная форма.
And normally these days you can buy a whole kit, I think on internet. But also along with that, we need some small pieces of cow dung cakes. Normally the cow dung is made into small cookies Я type уверен, of что things, and все it is необходимые dried. приспособления можно купить через интернет, но помимо этого еще один ингредиент, который мы добавляем туда, это лепешки из коровьего навоза. Они сделаны в форме лепешек, высушиваются и добавляем туда. We also need a special wood for which we make into small pieces and put in that pyramid, copper pyramid. So first we put a small piece of cow dung with ghee, cow ghee applied on that. Then we put the small woods pieces, and then we make the fire. And when the fire is burning, then we add some grains and herbs mixture, which is normally called as the samagri. Samagri means, it's like a mixture of certain things, which is Сперва then мы poured помещаем в нашу into the fire. наш специальный медный сосуд эти лепешки из коровьего навоза высушенные. Предварительно на них нанесено также коровье ги. Затем мы добавляем специально измельченные до определенного размера кусочки древесины, разводим огонь, огонь разгорается, и мы начинаем постепенно добавлять разные смесь из трав и зерен, которая называется самагри, что и означает смесь различных компонентов. So the samagri is a mixture of maybe like rice grains or some little bit of sesame seeds and some herbs from Ayurveda. So it's a mixture of various aromatic herbs and Самагри some может healing состоять из таких qualities which компонентов, the как herbs have. зерна риса или семена кунжута одновременно с аюрведическими травами. Они могут быть и ароматическими, и лечебными. Normally it is in India it's called Havan Samagri, because the word Havan is a common name for Обычно в Индии это Agnihotra or называется Ягья. хаван самагри, специальная смесь, которая делается именно для агнихотра. Хаван – это агнихотра. So, of course, every time you chant the mantra, after and at the same time when you chant the mantra in the end, first you chant the mantra, then you put the herbs in the fire, and you also say this word swaha. Сначала, прежде чем положить траву, мы начинаем распевать мантру, распеваем ее, кладем траву, произносим слово сваха. So anyway, this is it's a procedure. You will have to learn it, because there are special types of, mantras which you need to chant for special diseases or for special purpose. What is the purpose of the homa? There are mantras for that. There are, timings at Это what time особая you should процедура, и perform this обязательно yajna. нужно знать наверняка, что вы делаете, и знать порядок. Вы должны знать все мантры, которые используются для тех или иных заболеваний. Должны знать, что для такой группы заболеваний используется такая мантра, для другой другая. Помимо этого, какое время нужно проводить ягья? And of course, there are special procedures like how to, perform this whole ceremony or whole kind of, we call I'm it sorry, can you a repeat, procedure. please, because I lost the connection for 1 second. So I'm saying that there is a special procedure to perform this, which of course, when you want to do it yourself,
then you have to learn Это it, how to do it. специальная процедура, она имеет свой порядок, поэтому если вы хотите самостоятельно научиться ее выполнять, вы должны четко знать этот порядок. Now the question is, how does it help us, in getting rid of diseases? What is the procedure? What is the theory Вопрос в behind том, that? как эта процедура помогает нам избавляться от заболеваний, в чем заключается вот этот механизм, в чем, как он теоретически подтверждается, обосновывается. Of course, one simple understanding is that when we are burning these special herbs in the fire, then the outer environment gets purified. So if there are some bacteria, some viruses, or some negative energies outer, or some pollutants in an environment, so that becomes clean and pure. So then we breathe in this pure air, and pure air, which in Ayurveda is called as prana, is a very, very important factor for Самое healing простое the diseases. объяснение это то, что при сжигании травы источают определенное дымление, которое очищает окружающий воздух от бактерий, от различных вирусов, очищает энергетику от каких-то загрязнителей. Воздух становится чистым. Мы начинаем дышать чистым воздухом, который в аюрведе называется прана, а прана является важнейшим фактором в лечении заболеваний. According to Ayurveda, one of the main causes of diseases in the world today is our prana in the environment is Одной из polluted. главных причин заболеваемости по всему миру на настоящий момент является именно загрязненная прана. And prana is not just literally the air that we breathe, but it's actually a very vital force and energy which is responsible for keeping the body cells alive. And of course, this connects the body with mind and the soul. This acts like a thread which connects all Прана these things понимается не together. как в буквальном смысле воздух, не только как это, но еще и как жизненная сила, как энергия, которая жизненно необходима нашему телу для наших органов чувств. Она соединяет, как нить соединяет тело, разум, чувства и душу. So when prana in our body is weak, not only we have less you can say life energy or vital energy in our cells, but we also lose contact with our mind, with our intellect, with our soul, because that is the link, that is the force which connects Если all наша these things прана together. слаба, это значит, что у нас не только мало жизненной энергии на клеточном уровне, в наших клетках, но это также означает, что мы теряем вот эту взаимосвязь между разумом, нашим интеллектом, душой. So according to Ayurveda, when prana is weak, it will create an impact on the other two energies which are actually working along with prana, which are called tejas and ojas. И слабая прана влияет еще на два важных типа энергии в нашей с вами системе. Это теджас и оджас. We can say tejas is that energy in our system which helps us to digest, not only just at the physical level. At physical level, this can be called as Agni, but also at the subtle level, many times we are not able to digest our experiences, our emotional experiences, and that's what becomes a trauma. Мы можем сказать, что теджес– это та энергия, которая помогает нам переваривать. И не только на физиологическом уровне. Переваривание на физиологическом уровне представлено агни. На тонком уровне мы тоже перевариваем. Мы можем стать не в состоянии переварить, например, наш прошлый опыт, наш эмоциональный опыт, что приводит к травме. So when our tejas is low, our intellect Если наш doesn't теджес work понижается, properly. это подрывает работу интеллекта.
as a result, we are not able to logically use our intelligence and we perform wrong actions, we eat wrong foods, we practice a wrong И lifestyle. как результат мы не можем правильно пользоваться своим интеллектом, логически пользоваться им. Мы начинаем совершать неправильные поступки, начинаем питаться неправильно, ведем неправильный образ жизни. This in Ayurveda is called pragya pradha, or it is some people also call it prajna pradha. И в аюрведе это называется прагья прадха, или некоторые называют праджня прадха. And this means misusing your intelligence, and this is one of the root causes Это of our означает diseases. неправильно использовать свой разум, и это является одним из главных корней всех наших заболеваний. So therefore, if we want to be really healthy and happy, it's very important that we use our intelligence. One of the root causes of the diseases today in the world is not using our intelligence. And why we are not using our intelligence? Because our tejas is low. And why our tejas is low? Because prana is very dirty, prana is И polluted. поэтому, если мы хотим с вами по-настоящему быть счастливыми и здоровыми, мы должны правильно использовать свой интеллект. На сегодняшний день этого не происходит. Люди не могут правильно использовать свой разум, свой интеллект. Почему так происходит? Потому что теджес занижен, потому что теджес низкий. Почему теджес низкий? Потому что прана загрязнена. So you might have seen people like who have hyperacidity, they have burning in the stomach. So they will take one tablet for acidity, which is called antacid, but after 5 minutes they drink coffee. So this is called pragya parada, which means we don't use our intelligence. We are taking a tablet for acidity and after 5 minutes Например, we are вы, putting может the быть, acid встречали in the таких body. людей, у которых повышенная кислотность желудка, они ощущают жжение в желудке и начинают пить таблетки от повышенной кислотности, антациды. Они выпивают одну таблетку, а через 5 минут уже идут пить кофе. Видите, да, они не могут правильно использовать, не могут разумно использовать свой интеллект. Это и есть прада. So we are doing many such activities from morning till night where we are, busy just destroying our body and mind without using our И на intelligence. сегодняшний момент множество людей ведут такой образ жизни, который расстраивает функционирование их тела, их разума. Они не используют свой интеллект по назначению, не используют его правильно. And of course, when we have low prana, when prana is not good quality, then of course it also affects the ojas in the body. And ojas is another vital energy in our body, which at the physical level, we can call it like a И immune если у system, нас our низкая immunity. прана, если она нехорошего качества, загрязнена, это влияет и на оджас. А оджас – это еще одна важная жизненная энергия. На физическом уровне, если мы будем переводить, это представляет нашу иммунную систему, это наш иммунитет. And at the mental level, ojas refers to our mind power or И mental на strength. ментальном уровне оджас подразумевает нашу ментальную силу, силу нашего разума. And at the subtle level, at the spiritual level, this is the power to digest or А power на to тонком уровне, understand на the truth. духовном уровне это сила понимания истины. So when prana, tejas and ojas are weak, they will create an imbalance in the vata, pitta and kapha, because low prana will create an imbalance in the vata,
Low tejas will create an imbalance in the pitta, and low ojas will create an Поэтому, imbalance если in the прана, kapha. теджас и оджас слабы, они будут влиять и подрывать состояние вата, питта и капха. Низкая прана будет влиять на вату, низкий теджас на питту, низкий оджас на капху. So, we all know that when Vata, Pitta, Kapha are out of balance, they create many Знаем, types of что когда diseases вата, in our питта или physical капха body. приходят в дисбаланс, они вызывают различные заболевания в нашем теле. So, by purifying the prana, by doing the Ягья or by performing Agnihotra, we can inhale good quality of prana, and of course then this good quality of prana will create an impact on the tejas Получается, что and очищая ojas. прану, проводя ритуал Ягья или Агнихотра, мы с вами влияем на качество прана, это в свою очередь влияет на теджас и оджас. And when prana, tejas, ojas are good, then Когда vata, все в pitta, порядке kapha с are in праны, proper balance. теджас и оджас, у нас все будет в порядке с вата, питта, капха балансом. Also, when prana is good, when prana is purified, then we are able to connect with our mind, with our intelligence, with our chitta, with our soul, because that is the link which connects all these things together. So there is a proper link, and when all these things are linked together, they can actually help each other in carrying out the normal functions of life. И когда прана очищена, она обеспечивает вот эту правильную взаимосвязь между разумом, интеллектом, читой и душой. И эта должная, крепкая связь, почему она так важна? Потому что когда разум, интеллект, душа взаимосвязаны между собой, они могут помогать друг другу налаживать функционирование жизнедеятельности. Which means if my tongue wants to eat chocolate, so because there is a strong link with the mind, so mind will order it no. And of course, the mind will be, even if my mind and senses both want to eat a chocolate, my intelligence can discriminate and tell, no, this is not good. And we will not do the action. But when prana is weak, then we lose this connection between body, senses, mind, intelligence, and then the mind becomes independent of the intelligence and starts performing wrong actions, which is called pragyaparada. Например, в случае, пример взять, если с шоколадом, да, я захочу съесть шоколад, который вреден для меня, и если у меня налажена взаимосвязь между разумом, чувствами, интеллектом, то, несмотря на то, что и разум, и чувства хотят этот шоколад, интеллект скажет «нет», и мы не будем совершать это неправильное действие. Если же прана загрязнена, если она низкая, у нас нарушена эта связь между душой, разумом, интеллектом и чувствами, то разум, он возьмет верх, и мы совершим неправильное действие, то есть интеллект здесь не подействует, это и есть прагья парадха. Chocolate is just an example, but there are so many things we can understand, like smoking, for example. Why should we smoke? There is no reason for, it's not good for, or eating junk food which has no prana, or eating foods which are, processed and without prana. So all this is pragyaparad. Pragyaparad means we don't use our intelligence, and we are putting in this system things which are creating some imbalance and which creating disease. So this is И the здесь result пример of можно привести не low только с prana. шоколадом. Здесь можно привести в пример курение. Мы все равно продолжаем это делать. Да? Некоторые люди все равно курят, хотя знают, что это неправильно, или употребляют фастфуд, какую-то вредную пищу, пищу, которая не содержит в себе прана. Мы не используем правильный интеллект, совершаем неправильные действия, вводим в нашу систему организма то, что ее нарушает. Это все всему причиной низкая, загрязненная прана.
So I hope you understand what I'm trying to say. This is a very, very simple and logical way to understand why the Agnihotra can heal our diseases. Because when we are burning the herbs in the fire, and all these herbs have some nice aroma, this aroma goes out into the environment and purifies the prana that we are inhaling, and as a result our internal prana, which is in the body, gets purified, and of course we have a proper link between different components of the human Я просто system пытаюсь and объяснить proper эту function. простую логику, почему такая процедура является залогом избавления от болезней. Потому что когда горят эти травы, они излучают определенный аромат, они очищают с помощью своего дымления и аромата окружающую среду, очищают окружающую прану. За счет этого и внутренняя прана очищается, и мы получаем эту крепкую взаимосвязь между всеми нужными компонентами. And there are two questions in the chat. Are you going to answer them now or in the end of the lecture? Anna, maybe are they relevant Couple to of be examples answered from now, your or we personal can take them in practice the end? when exactly Homa helped some person to treat some severe disease. Yeah, На yeah. So вопрос then в чате I профессор will ответит answer them по in the end. окончанию Okay. лекции. So let me first explain the process, how it happens. So this is one way to, I hope you understand what I'm trying to say, how the burning of these herbs and making the fire, and of course chanting of the mantras at the same time, because mantras are not just some ordinary words. They are vibrations of some energy loaded words, and when this vibration goes into the air, it not only it purifies the environment, but the mantras also resonate with our internal organs and also clean the organs and put them back into Я пытаюсь their объяснить вам healthy and именно balanced процесс state. и логику, почему так происходит, что такая процедура влияет на наше здоровье. Во-первых, за счет сжигания трав и их эффекта. А во-вторых, конечно же, за счет чтения мантр. Ведь мантра это не просто слова, это вибрация, определенная правильная вибрация. И слова, заряженные энергией, они наполняют воздух, и эта вибрация, это наполнение, они начинают действовать на наши внутренние органы, они возвращаются в состояние баланса, в правильное состояние. So this is one way to understand why the Agnihotra or the Homa or the Это один из Yajna способов can объяснения, heal our почему diseases. Ягья-хотра, Агнихотра лечит заболевания. The second principle that you may understand is that in Ayurveda we say that the human system is a microcosm of this big universe which И is called the второе macrocosm. объяснение, почему эта терапия полезна для здоровья, заключается в том, что согласно Аюрведе человек как система является микрокосмом и отражением макрокосмоса, макровселенной. We also say that yat pinde tat brahmande. Pinde means this human system. Whatever exists in this human form, in the micro form, also exists in the big universe, И Brahmanda, профессор in the приводит macro form. строчку на санскрите, которая гласит, все, что есть в маленькой форме, то есть в человеке, отражается в большой форме, во Вселенной. Пинда– это человек здесь, а Брахманда– это Вселенная. Which means that if our outer environment is polluted, this definitely will create an impact on the human Это означает, что system если and наша will внешняя create many, окружающая many среда diseases. загрязнена, это обязательно повлияет на состояние нашей с вами человеческой системы, нашего организма и вызовет множество заболеваний. And vice versa, if the outer environment is purified,
this will also keep our human Наоборот, system если окружающая pure and среда healthy. очищена, то она будет влиять должным образом и на нашу внутреннюю среду, будет ее очищать. So this is again a way to understand that by performing Agnihotra, by performing Yagya, when we purify the outer environment, then our bodies also have an impact of Мы that понимаем таким environment образом, and we что при become healthy проведении and happy. Агнихотра или Ягья мы очищаем окружающую среду, тем самым влияя на здоровье нашего тела. And of course, we can say this from our experience also, when you live in a polluted environment, when you live in an environment where there is a lot of toxins, then like some radioactive things were leaked in Chernobyl, so you see so many people became affected. And somebody was asking me a question, is there an example? There was a similar gas leakage in India many years ago. So there was a family who used to perform yagya regularly, and that family was not affected. People living around them, they got affected because they had more pure prana and they could fight because ojas was strong. Their system Если мы could fight. говорим This is про one наш с example вами of that. мир, мы, конечно же, наша окружающая среда загрязнена. И если помните ситуацию в Чернобыле, да, где было радиоактивное заражение, и вы спрашиваете про пример. Вот у нас, например, в Индии тоже была ситуация, ЧП, когда произошла утечка ядовитых веществ, воздух. И одна семья, которая постоянно практиковала Агнихотра, очищала свою прану, она не была заражена и не была подвержена воздействию этих ядовитых веществ, потому что у них была чистая прана и сильный оджас, сильный иммунитет, который смог противостоять такому воздействию. So like I explained you the cause of disease, one of the cause of disease in Ayurveda is Pragya Prada. There is another cause described in Ayurveda as a cause of diseases is called Parinama. Parinama means outer И, как я уже environment, сказал, Прада environmental является одной changes. из причин, согласно Аюрведе, развития заболеваний, но есть еще один фактор – это паринама. Паринама – это состояние окружающей среды. So when we are doing Homa, Agnihotra, we are actually fixing the outer environment, we are cleaning the outer environment, and this in return will С keep помощью our проведения physical Хома and или mental Агнихотра systems мы healthy. очищаем окружающую среду и в ответ получаем поддержку на физическом и ментальном уровне. Another way to understand the effect of Homa is that when we take some herbs in physical form, for example in powder form, their effect is not as much as when we take them in liquid form. И For как example, мы we еще make можем a понять decoction эффект from those Хома? herbs. Вот, например, если мы используем порошок лекарственных трав, то его влияние будет отличаться, будет не таким, как влияние от, например, отвара на лекарственных травах. For example, you may take a powder of some herb, so it will go inside, it will be ingested, it will be digested and then absorbed. So then it will create an impact. Or you can make a liquid of that particular herb, like an infusion or a decoction, and maybe you can directly inject it into the blood. So this will work much faster and will be more Например, effective. вы можете изготовить порошок из лекарственной травы, принять его внутрь, он переварится, будет всосется в организм. Или же вы можете сделать лекарственную жидкость, это может быть настойка, это может быть отвар, и применить ее прямо на место поражения, и эффект будет прямой. And the effect of same herbs becomes manifold when it is inhaled as gas. So when we burn these herbs,
they become like aromas. There is some aroma, there is vapors, there is gases, and which are directly inhaled through nose and through our skin pores. So then it becomes even more Сжигание effective and лекарственной fast. травы The effect еще is very более fast. усиливает ее действие. Она свои действия отдает в газообразную форму при сжигании. Она превращается в аромат, отдает эти испарения и прямо через наш нос, через поры проникает и оказывает эффект. Because we know through science also that subtleization, when something becomes subtle, or sublimation Вы знаете еще, что когда increases мы the potency приводим exponentially. какое-либо средство или субстанцию в разреженное тонкое состояние, она усиливает свой эффект, становится более проникающей. So what I'm trying to say that Yagya or Homa, it actually increases on the principle of magnified potency, and this magnified potency is created by the theory of fertilization И and Хома имеет sublimation. такой сильный эффект, потому что она представляет, позволяет лекарственному средству раскрыть свои действия на более сильном уровне, проявить свой потенциал более мощно, на более тонких, разреженных, более проникающих уровнях. So the Yagya or the Homa has a great effect in the treatment of psychosomatic diseases and psychological diseases and Хома или psychiatric яги diseases. имеет огромный эффект в лечении психосоматических заболеваний, психологических и психиатрических заболеваний. And we all understand today that majority of our diseases are rooted in the mind and in the берут свой subconscious. корень именно из разума, из подсознания. So when this the vapors or the gases from these herbs are inhaled through our nose, they go directly into the brain, and brain is the seat of our mind. That's where all the mental faculties are lost. And of course, this also goes directly into the lungs, which is also the main entry point for prana in the body. So through the root of prana, lungs, and through the root of the brain, which goes into the mind, we can heal both physical as well as mental diseases using the technique of эти Ягья. газообразные испарения попадают к нам в нос и прямо в мозг. А мозг – это как раз вместилище нашего разума. Получается, что мы можем действовать на наши ментальные функции напрямую. Помимо этого, испарения попадают к нам в легкие, а это место, куда приходит прана в первую очередь. И таким образом, через легкие и через разум мы влияем и на физическое, и на ментальное состояние. In a more simple way, we can say that the vapors of the Homa, they actually go and increase in the brain the cleanliness, the purification, we can say some kind of antioxidants which we use. This produces antioxidants, and thus it has many И эти physical испарения as от well as Хома, они mental попадают в benefits. наш мозг и очищают его, приносят ясность, четкость, действуют как антиоксидант и несут благостный эффект по многим пунктам на физическом и ментальном уровне. So this is the procedure, this is the main technique, how it works. There have been a lot of scientific work done to prove that this works to treat раскрыли diseases. основные пункты. Множество научных исследований показывают действительно ее эффективность. Especially like we have seen even through performing special EEG in the brain, have found
that the Ягья creates an impact on the electromagnetic brain waves also. I'm sorry, could you repeat it because the sound got a bit low? Yeah, I'm saying that they have done some studies. They took some people and they did some controlled recording of their EEG, their ECG, and their other vital functions. Профессор говорит о том, что были проведены различные исследования на участниках, это было контролируемое исследование, где исследовали ментальные функции. И они пришли к поразительным выводам. And they have even seen that there is a change in what we call the alpha beta waves in the brain, and they could see that the EEG becomes ECG of the heart becomes there is a better shift towards healthy ecogram, and also they could see in the physical levels various types of good activities after Agnihotra. 1 second. Интересные изменения на уровне альфа-бета-волн, а также на уровне сывороточного иммуноглобулина. So anyway, what I'm trying to say that scientifically they have proved the impact of Agnihotra and Ягья. It works at physical level, at mental level, and also at the Prana and subconscious level. На научном уровне была доказана эффективность Агнихотра. То, что эта процедура действительно работает на физическом, ментальном уровне, на уровне праны и подсознания. And they also, tried to do another experiment where they were performing Agnihotra with some patients without using mantra. And instead of mantra, they were speaking some irrelevant words which had no meaning, just speaking something, like maybe coffee or this or chatting something. And in the second study with the patients, they did Agnihotra by chanting the mantra. And both groups were then checked for their ECG and brain study EEG, and they found amazing difference between both the groups. The group which was hearing the mantra был проведен сравнительный эксперимент, где были взяты две группы. Для одной группы проводился полностью ритуал Агнихотра с чтением мантр, а в другой группе вместо чтения мантр просто терапевт о чем-то говорил, о чем-то незначительном, то есть мантры не использовались. И также по результату этого исследования, по результатам тестов мозга, показали, что у людей, в группе которых читали мантры, результаты были гораздо более значительными. And also they have done some studies with diabetic patients. After some diabetic patients whose blood sugar level was very high and was not coming down with medicines, they continued to take medicines, but then they also participated in Agnihotra for 2-3 weeks, and they could see amazing results. The blood sugar level came down to normal levels. Было проведено исследование, в котором были задействованы люди, страдающие от диабета. У них был чрезвычайно высокий уровень сахара в крови, они принимали медикаменты, но уровень сахара не снижался. И тогда они приняли участие в эксперименте и также на протяжении 2-3 недель проходили процедуру Агнихотра, и что привело к поразительным результатам, уровень сахара в крови упал до нормального уровня. And it has very good results in people suffering from mental diseases like depression, anxiety, insomnia, and they're having some kind of psychiatric, treatment going on. Процедура оказывала прекрасное влияние на людей, которые страдали от депрессии, повышенной тревожности, бессонницы, имели какие-то психиатрические проблемы. Also, very effective in addictions, people who are on drugs and they want to quit because they have a low ojas and their prana is very depleted because of the drugs. So when these people perform Agnihotra, then their prana is elevated, their ojas become strong,
their mind becomes strong, and as a Также result, they are обращались able люди, to которые quit страдают от the drugs пагубной and зависимости, например, lead от a normal life. наркотиков, у них отжиз был низкий, прана также была в очень плохом состоянии из-за употребления наркотиков. Но после прохождения процедур прана у них увеличивалась, соответственно, отжиз увеличился, и деятельность разума улучшилась. Они в итоге могли отказаться от своих пагубных пристрастий. There also have been, experiments where they even studied the blood sugar level, the cholesterol level, the liver function, the kidney function, and they found that all these various functions in the physical body had a positive Также были impact эксперименты, after где practicing проверялся Agnihotra for уровень 3-4 сахара в weeks. крови, уровень холестерина, почечное функционирование, функционирование печени. И также по прохождении 3-4-недельного курса Агнихотра по всем этим показателям были значительные улучшения. Not only this, they have also found out that when you throw the ashes after the fire is put off, these ashes, if you throw in the ground, the trees become happy, the land becomes fertile, the land which was not fertile starts producing nice vegetables and fruits, and it purifies the whole environment. The negative environment becomes positive, people become positive. Помимо So they этого have seen наблюдался all these такое different kind явление, of что benefits from если Agnihotra. использовать пепел, который остается после проведения процедуры, удобрять им землю вокруг деревьев, вокруг посадок, то деревья, посадки становятся, земля, почва становятся плодородными, начинают приносить хорошие плоды, фрукты. То есть происходит изменение на уровне энергетики окружающей среды, она из негативной становится в позитивной. Normally now there are Agnihotra societies, you will find, then they perform Agnihotra every day at the time of В sunrise and нашем at the time of традиционном sunset, and they обществе speak special mantras. Агнихотра проводится на рассвете и на закате, читаются мантры при этом. So Homa Хома reduces the снижает tension and уровень stress of the напряжения, mind, стресса нашего разума. because when it is inhaled through the nose, as I said, it will improve the brain functions and Потому the что за счет neurotransmission in the дыхания nervous через нос system. все это действует на функции мозга, на нейротрансмиссию нашей с вами нервной системы. It also renews the brain cells or revitalizes the brain cells, purifies the blood, also revitalizes the skin when it is Помимо the vapors are этого, такая going through процедура the skin очищает pores. нас на клеточном уровне, очищает наши клетки, обновляет их, обновляет кровь, обновляет кожу, проникая через поры. And of course, through the lungs, it reaches the entire system in the body. Each and every cell receives the effect of those herbs which are burnt, and also through the ears, the vibrations of the mantras, they go and they also resonate with the different И, organs and конечно же, systems через and легкие, через дыхание, normalize their действие functions. лечебных трав, лечебных испарений попадает в каждую клеточку, каждая клеточка насыщается этим эффектом, а также к нам через уши попадает звук от мантр, и через вибрации мы также воздействуем на органы. Also, the plants and the trees in the area where you perform Agnihotra, they become more strong, they become more disease resistant, they give nice fruits which are more, I would say, Также растения, more strong деревья and more становятся гораздо potent. сильнее, они становятся устойчивыми к заболеваниям, начинают плодоносить прекрасными фруктами, плодами. And it is also believed that when the fire is, down, when fire goes out, the energy, the positive energy still remains in the ashes. So sometimes people put these ashes on their forehead. Some people even lick a small pinch of this ash, Это также and this считается, что is когда also огонь considered догорает и to have остается только healing effects. пепел,
пепел содержит в себе очень сильную энергетику, поэтому люди даже наносят его себе на лоб, на голову, даже могут немножко полизать для того, чтобы усилить этот лечебный эффект. And of course, the smoke, wherever it goes in the atmosphere, if you do it in the home, it acts like a, antibacterial, antiviral, and it kills all the negative, germs in our environment. Also eliminates the negative energy from the area Помимо этого, and дым, produces если вы positive окуриваете energy, peace, помещение and love. дома, он несет антибактериальный эффект, антивирусный эффект, борется с бактериями и также удаляет всю негативную энергетику, и в доме поселяется счастье и мир и покой. Okay, so this is how the Homa or Agnihotra or Yagya, whatever you call it, Таким is образом used for используется healing процедура Хома, various types Агнихотра of или diseases. Ягья, как бы вы ее ни назвали, в борьбе с заболеваниями. And now we have some questions. Yes, yeah. How can, Yeah. is there any other way to purify prana if we don't have this chance to do Yagya or Agnihotra? Yes, of course, prana is ingested in our system through water, through air, through food, through nature. So we have to find some method to be in contact with pure water or with pure foods which do not contain any kind of preservatives or chemicals. We can take prana from sun, we can take prana from the trees and the nature when you go to the forest or if you go to the ocean. So wherever you find clean and good quality prana, you can take it from there. И наш эксперт говорит о том, что прану мы получаем из воды, воздуха, из пищи, от природы, поэтому по возможности нужно обеспечить себе именно контакт с чистыми водой, продуктами, то есть продукты должны быть без консервантов, это должна быть правильная пища. Прану можно получать чистую от солнца, от природы, от воздуха, то есть находиться в каких-то местах типа леса или рядом с океаном. One question I can read, it says, could it be helpful in case of genetic diseases? Yes. Today we are talking about something called epigenetic, which they say that if we change our outer climate, if we change our food, if we change our lifestyle, this can create an impact in our genes. We can change our genetic code. So of course, that's what we are doing through Homa. We are trying to purify our outer climate. И профессор отвечает на вопрос, можно ли с помощью Агнихотра повлиять на заболевания генетического происхождения, на наши гены. И профессор говорит, что да, с помощью этой процедуры мы как раз влияем на гены. Есть такая наука, как эпигенетика. И согласно этой науке, если мы с вами меняем вокруг себя окружающую среду, наш климат, нашу пищу, мы можем таким образом влиять на гены, на наш генетический код. Это мы и делаем. So, in this particular context, prana means vital force. The question is, prana in this context means vital force that is given to us from birth. And can we get it from outside? And we're getting it from outside at the same time. Yeah, prana is the vital force. Very generally to understand is prana is as that life force keeps us alive, or which keeps the whole system sustaining in a proper way. But when prana becomes low, then of course, as I mentioned, and then we have so many diseases, and not only just because of low prana will create an imbalance in the tejas and ojas, and of course, yeah, and the question was, Vata, Pitta, it Kapha. is given to us from birth, and it is something that we have inside, and can we get it from outside too? Of course, it's not just what we get from birth, then we have to nourish it. And for nourishing, we need something from outside.
So if you are eating food which is without prana, like so many people are eating dead food now, all these dead animals have no prana. So that you are actually creating some kind of depletion in the prana when you eat meat and all these animals. So it's better to eat more legumes and vegetables and fruits which are full of prana, or you can drink water, not vodka, of course, because vodka is no prana. So this is how you И actually профессор choose отвечает на вопрос, что в данном foods контексте означает which have прана. Он prana. говорит о том, что прана– это жизненная энергия, жизненная сила, которая поддерживает в нас жизнь, поддерживает всю нашу систему. Если она снижается, то это вызывает заболевания. И прана, да, она дается нам с рождения, но при этом мы должны ее постоянно подпитывать, поэтому мы должны брать что-то извне, мы ее подпитываем с помощью пищи, воздуха и так далее. И поэтому вы должны выбирать ту пищу, которая содержит в себе прана. Вот, например, пища, которая из убитых животных, она не может содержать в себе прана. Мы должны употреблять больше бобовых, должны есть овощи, фрукты, чистую воду. Алкоголь, например, водка, да, он тоже не содержит праны, поэтому он не может быть здесь нам полезен. Because when Потому we что когда мы drink alcohol, пьем it depletes алкоголь, он our prana. That's снижает why нашу we lose прану, и consciousness. поэтому наша сознательность тоже снижается. And there is another question. Can you please give some examples on particular herbs for particular diseases? Yeah, I mean, for what herbs you use for diabetes, for example, You in mean in Agnihotra? general? No, in Agnihotra we don't use disease-wise herbs. In Agnihotra there are specific types of herbs which are used, and that mixture is called the Havan Samagri, as I И mentioned. по примеру заболеваний и трав, профессор говорит, что травы, которые используются в этой процедуре, они предназначаются именно для процедуры Агнихотра и называется Хаван Самагри, как он и говорил. А вот в отношении заболеваний они не применяют специальные травы для специального конкретного заболевания. So we always use the same Havan Samagri. It's not that for special diseases we will change Can you the please repeat it? herbs. I'm saying we don't change the ingredients according to disease. The Havan Samagri is always used the same combination of herbs. И профессор говорит, что они не меняют ингредиенты, специально не подстраивают состав самагри для конкретного заболевания. So, on your opinion, is Vastu method is a type of Agnihotra? No, Vastu is not Agnihotra. Vastu is another type of, I would say, it's more connected with architecture or construction of houses, how to design your house, which direction should be the kitchen, where should be the bedroom, where should be, so that's more the Vedic architecture, some we can special say, the Vedic Vastu method, part of the that means architecture. some other type of burning, some magic mixture, something like this. Are you aware of this method, Vastu method, like in burning? No, are you saying In the chat, Vastu, or so what is the word? Can you type it? No, but Vastu is architecture. Yeah, but that's architecture. That's more related with how you built your houses, where you keep your office, how to put the dining table, which direction should be your head. So that has more to do with the electromagnetic fields of the earth and your energy, and also the planetary effect, which direction the sun is rising, and all those kind of things. Что он ему It is a известен только в different контексте архитектуры, area. то есть как в своем доме расположить комнаты, где сделать свой кабинет, куда головой должна располагаться кровать. То есть это что-то связанное с электромагнитными полями, с положением Солнца, с расположением комнат в вашем жилище. То есть это никак не связано с Агнихотром, насколько ему известно.
So somebody has asked that is it best to face east when performing Homa? Yes, this is one of the traditions, but as I said, depending on different types of Yagya and especially the purpose, И there are здесь один some вопрос special встречается rules and также, нужно regulations ли that we have to follow. поворачиваться на восток в то время, как выполняете Хома или Агнихотра. И профессор говорит, что да, это один из традиционных моментов, но также в зависимости от типа Ягья, от наших целей, у нас есть определенные правила. Just 1 second, let me check if there are any other questions. Okay. И вот здесь вопрос, как можно научиться хоме с мантрами и необходимым временем? Не совсем понимаю вопрос. Если можно, продублируйте немножко попонятнее. And one of the participants asked, for example, is there any practice that we can adopt to the conditions of the modern city? Because in India, the conditions, the environment is different than in like huge megapolis, huge city, and she has participated in Yagya once, and she thinks that it is impossible to hold something like this in the city. No, it's not true. You can do it in a small way. You don't have to do a big fire. These days, I saw in Europe, now I was traveling, people have a small Agnihotra kit with a small copper pot pyramid, just very small. It's like a cup, and a small piece of cow dung cake, small ghee, some samagri, and you put and you just burn it for, it's not a big fire, it's just for few minutes you burn, you chant mantras, and that's all. It's possible. По поводу возможности применения In такой India they практики в make big условиях yagyas, мегаполиса. of course, Профессор говорит о том, that что we не don't have to обязательно do that. проводить огромный ритуал с разжиганием большого костра. Он видел в Европе множество раз. Применяли маленький, буквально как чашечка, сосуд медный, куда клали маленький кусочек коровьего навоза и самагри, и читали мантры. Это все вполне можно проводить в обычных условиях. And are there any contraindications besides high imbalance of Pitta dosha? Well, I think people who are a little bit allergic to some smoke and dust, and for them it will be a little challenge, because they sometimes they are very sensitive. Although these herbs and this smoke is not poisonous, but I have seen that some people can get some difficulty to perform or to be near this. So you have to be careful. And of course, as in Ayurveda, we always see that every treatment is a personalized treatment. Some treatments are good for some type of people. They may not be so good for the others. So it's always we have to consult an expert before we start doing any type of treatment. And these treatments, especially when it comes to spiritual treatments, you have to get in touch with somebody who is really authentic, who помимо knows the повышенной subject and who питты, practices. дисбаланса питты, профессор говорит, что люди есть, которые могут быть аллергичны или слишком чувствительны к дыму. И несмотря на то, что эти испарения, они не ядовиты, но некоторые люди могут действительно испытывать затруднения при участии в такой терапии или даже рядом находиться не смогут. Вы же знаете, что аюрведическое лечение, оно все очень индивидуализировано. Для каких-то людей будет очень большая польза, для каких-то людей может пойти вред. Поэтому обязательно нужно проконсультироваться со специалистом перед началом любой терапии, потому что и главное проконсультироваться именно с аутентичным специалистом, который действительно знает все традиции и правильность прохождения процедуры. So somebody is asking that I would like to perform Homa to improve memory and to help hot flushes, where I can purchase the set. I think you can go on internet. I'm not sure about outside India, but in order to improve your memory, maybe you can take Brahmi. Brahmi is a nice herb, and you can take Shatavari. Brahmi is a nice herb to improve memory.
So you can find Brahmi tablets, maybe Brahmi, and Shatavari is very good for hot flushes. You can take this. And as I give you this jiva.com, this is our website. You can find there, you can order online. If you can't find it locally, you can order online Brahmi and Shatavari. Of course, those of you who have any specific questions related to diseases, again, I would say that treatment should always be personalized. In Ayurveda, every patient is unique. So in order to get personalized treatments, you can again visit our website jiva.com, and we have a facility where you can do an online or a Skype consultation or a video consultation with some of our doctors. От приливов жара. Вот прекрасная трава для интеллекта, и шатавари также можно использовать. Я вам здесь написал адрес нашего сайта jiva.com, вы можете заказать там какую-либо продукцию. И вообще, если говорить о конкретных заболеваниях, то вы знаете, что к каждому человеку нужно подходить индивидуально. Каждый человек уникален, поэтому общих рекомендаций нет. И также на нашем сайте jiva.com вы можете пройти онлайн-консультацию по скайпу, видеоконсультацию конкретной ситуации. So in India, Jiva runs the world's largest Ayurvedic telemedicine center. We have about 350 Ayurvedic doctors, and every day we consult more than 6,000 patients from all over India and also from other countries. So you are welcome to use this facility and get personalized advice. Поэтому я вас всех приглашаю получить там консультацию, свою личную консультацию. And there is another question. So if mantras have this huge effect, maybe if you use them even without gas and vapors, we also get this effect and purify prana. So mantra has this huge effect. If we use it without... I couldn't understand. Can you say it again? Yes. So mantra is in itself is also healing itself. You don't have to do a Ягья for that. You can do mantras without Ягья, without Homa, and they have also a very good healing impact. So mantra is also one of the spiritual treatments along with the Homa. When we talk of Davyapashra Chikitsa, there are many types. So Homa is one, mantra is another one. По сути, отдельно эффективны. Профессор говорит, что мантры действительно являются отдельным способом лечения, и их не обязательно использовать вместе с огнем каждый раз, их можно использовать отдельно, они имеют прекрасный заживляющий эффект и также являются одним из методов духовного лечения. Okay, I think we can end it now. So I would like to thank everybody who participated, and we are looking forward to launch this course on spiritual healing. So I am sure at some point we will meet physically also when we do the complete course on spiritual healing, которые поприсутствовали, и во время курса вы сможете познакомиться более подробно с тем, что такое Агнихотра. Namaste. Thank you very much. Goodbye. Okay. Namaste. Bye bye.